tutulko.com। नमस्कार, स्वागत अनि अभिनन्दन। म शैलेश श्रेष्ठ। अहिले कुपर टाउनमा हामी यो कुपर भिलेज डाउनटाउनमा आइपुगेका छौँ, जहाँ आज मेयर बिल द ब्लाजियो न्युयोर्कका मेयरले सम्बोधन गर्नुहुन्छ सिटीलाई। अहिले इलेक्सन पछाडिको परिदृश्य हेर्दाखेरि विशेष गरेर थुप्रै ठाउँहरूमा हेड क्राइम निरन्तर बढिरहेको, आप्रवासीहरूमाथि ट्रम्पले पहिले बोले अनुसार नै केही खतराहरूको सङ्केत देखिएको र उसले छानेका केही मान्छेहरू अलिकति एन्टी इमिग्रेन्ट परेको हैसियतका कारणले अहिले यत्रतत्र त्रास देखिएको छ। त्यो सन्तासबाट मुक्ति पाउनको निम्ति हिजो गभर्नर क्योमोले पनि सबैलाई आश्वस्त गराउनु भएको छ। उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ, म इटालियन डिसेन्टको मान्छे, मेरो बाबा पितापुर्खा इटालीबाट आएको, म इटालियन अमेरिकन हुँ। यदि डिपोर्टेसन प्रोग्राम सुरु गर्न सक्छौ भने मबाट गर भनेर गभर्नरले बोलिसक्नु भएको अवस्था। बिल द ब्लाजियोले अघिल्लो हप्ता फेरि प्रेस कन्फरेन्स गरेर यहाँ रहेको 850,000 पिपललाई मैले जसरी ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ त्यो म ग्यारेन्टी गर्छु भन्ने प्रत्याभूति गरिसकेको अवस्थामा अझै पनि सन्तास जताततै बढेको अवस्था छ। यो अवस्थामा अहिले सिटी हलमा भन्दा तल यो क्षेत्रमा फेरि पनि मेयर बिल द ब्लाजियोले हामीलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि तपाईहरुलाई सुरक्षा दिने काम हाम्रो हो भन्नुभएको छ। अहिले हामी यहाँ देखिरहेका छौँ Daniel Drum. Hey, how are you? There's a Daniel Drum, our great council member. Would you like to say something? To be here, I'm looking forward to hearing what the mayor has to say today. Yeah. Every step of the way, because we in New York City in particular and part of the United States of America believe that immigrants built this country and we're going to stick by that principle. Thank you so much. आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो काउन्सिल मेम्बर डानियल ड्रमले पनि आश्वस्त बनाउनु भएको छ। विशेष गरी डिस्ट्रिक्ट 25 को कम्पोजिसनमा अत्याधिक इमिग्रेन्ट्सहरूको बस्ती रहेको र थुप्रै अनडकुमेन्टेडहरू रहेको भन्ने वर्तमान अवस्थामा उहाँले गर्ने असुरेन्सले ठुलो अर्थ राख्छ। अब केही क्षणमा हामीले प्रेस पास लिइसक्यौँ। एकछिन पछाडि हामी भित्र बिल द ब्लाजियो आउनुहुन्छ हाम्रो मेयर र उहाँको सम्बोधन तपाईहरुलाई हामी जस्ताको तस्तै देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। शैलेश श्रेष्ठ, यस वखत म tutulko.com का लागि कुपर भिलेजको यो डाउनटाउनको फाउन्डेसनको यो परिदृश्यबाट यो प्रेक्षालयबाट बोलिरहेको छु। अब दर्शक महानुभाव, तपाईहरुलाई हामी निरन्तर कुपर भिलेजको भित्री प्राङ्गणमा लान्छौँ र मेयर बिल द ब्लाजियोले बोल्नुभएका कुराहरू जस्ताको तस्तै पस्कने प्रयास गर्छौँ। म शैलेश श्रेष्ठ, tutulko.com का लागि। I am so happy to gather with all of you this powerful moment. And I also just have to say, before I say anything else, can we just thank our First Lady for all she does? I appreciate she reminded us of the power of love, power of togetherness, and that is why it is so important we gather together. We gather together to strengthen each other, to support each other. I want to thank everyone for being here, because this is a moment when New York City needs to stand tall. We need to stand together. I want to thank everyone who's here, all the committed people, all the people who love this place, because we need to focus our energies, prepare to show this entire country what New York City is all about. But I don't want to sugarcoat the situation. It's important to say out loud, there's a lot of fear out there. There's a lot of people who are desperately worried about what this moment will mean for them and their families. For so many people, an even sharper fear. Will I be able to stay in this country? That's what's going through the minds, that's what's being talked about at the kitchen tables. The fear of deportation. In this city, that's 500,000 of our fellow New Yorkers. But there are so many more of their family members who happen to be documented, who fear their loved one will be torn from them.
There are dreamers, tens of thousands here in this city, who came here as children, are deeply American in the way they feel, in the way they live their life, and imagine the notion that they don't know where they're going to be in a year. They don't know if the only country they've known will still be their country. We New Yorkers will stand together. We're going to stand up for the needs of working people. We're going to stand up for the right to organize. We're going to stand up for our immigrant brothers and sisters. And we know that so many in this city fear being affronted, and we will stand with each and every one. To all Latinos who heard their culture denigrated, we stand by you. All the African Americans who heard their history denied, we stand by you. Women who heard their rights being threatened, we stand by you. To all the Muslims who heard their faith belittled, we stand by you. To all those in the Jewish community who heard a resonance from history that gave them real fear and pause, we stand by you. To all those in the LGBT community who heard a message of taking us backward, we will never go backwards, we stand by you. To all of you, we will protect you. This is your home. The federal government wants our police officers to tear immigrant families apart. We will refuse to do it. If Jews or Muslims or members of the LGBT community or any community are victimized and attacked, we will find their attackers, we will arrest them, we will prosecute them. If all Muslims are required to register, we will take legal action to block it. And when we see bias and when we see hate, we cannot be silent. If you see something, say something. If you see someone in danger because of a bias attack, call 911. If you have information about acts of hatred and harassment and hate speech, call 311. But whatever you do, call so we can get to work stamping out all hatred and bias in this city. This is New York. Nothing about who we are changed on Election Day. We are always New York. Somos siempre Nueva York. I want you to say it with me. We are always New York. Somos siempre Nueva York. You did good. So I'm clear. I'm going to stand up to anything that affronts our people. Our city government will stand up. But the greatest power is in you. The strength and the resiliency of New Yorkers. We set the tone. We set the example. Now, there are things we have to do. Anyone who's not yet had an ID NYC, it's time to sign up for one. Yes. And we will
never turn over the paperwork to the federal government. We need you to help your friends and family members sign up for health insurance under the Affordable Care Act right now. We need everyone to register to vote. We need to pray. Yes. This election was not an end. It is a beginning. Somos siempre Nueva York. We are always New York. Thank you. मेयर बिल द ब्लाजियोको सम्बोधन भर्खर सकियो। उहाँले बारम्बार एउटा लाइन दोहोऱ्याउनु भयो, वी विल प्रोटेक्ट यु। फेडरलबाट केही समाधान भएन भने, व्यवधान भयो भने र यदि अहिलेको इमिग्रेसन समस्यालाई पनि केही समस्या भयो भने हामी प्रोटेक्ट गर्छौँ। उहाँले बारम्बार यही लाइन भन्नुभयो कि दिस इज योर सिटी एन्ड दिस इज योर सोसाइटी, यु आर न्यु योर्कर एन्ड वी विल प्रोटेक्ट यु। मेयरको सम्बोधनको मूल सार यही नै थियो र उहाँले एउटा लाइन पनि बारम्बार दोहोऱ्याएर भन्नुभयो, एउटा इलेक्सनले हामी को हौँ त्यसको परिभाषा र परिचय फरक पर्दैन। वी आर न्यु योर्कर, हामी न्युयोर्क हौँ। त्यो परिचय निरन्तर थियो र निरन्तर रहनेछ। एउटा चुनावले अथवा एउटा राष्ट्रपति आउँदैमा या जाँदैमा हाम्रो परिचय जुन डाइभर्सिटीको हाम्रो आफ्नो संस्कार छ, सबैलाई समेट्ने जुन हाम्रो संस्कार छ, त्यसमा परिवर्तन हुँदैन। र मुस्लिमहरूलाई आश्वस्त गर्दै भन्नुभयो, यदि सरकारले अब आउने नयाँ सरकारले फेडरलले कुनै पनि खालको त्यो काम गर्छ भने त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्न हामी फन्डिङ गर्छौँ भनेर मुस्लिम समुदाय र इमिग्रेन्ट्सहरूलाई उहाँले आश्वस्त पार्नुभयो। र कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेपछि सिटीले सधैँ भन्ने गरेको एउटा लाइनलाई सम्बोधन गर्नुभयो उहाँले, इफ यु सी समथिङ से समथिङ। तपाईँमाथि अन्याय हुँदैछ, ज्यादती हुँदैछ, रङ्गको कारणले, वर्णको कारणले या तपाईँको पेसाको कारणले, अध्यागमन स्ट्याटसका कारणले अथवा धार्मिक रूप रङ्ग र तपाईँ कस्तो देखिनुहुन्छ त्यो हैसियतका कारणले कुनै पनि किसिमको प्रोफाइलिङ हुँदैछ, हेट क्राइम हुँदैछ या थ्रेट हुँदैछ भने तुरुन्त कल गर्नुहोस् हामीलाई भनेर उहाँले भन्नुभयो। र अब फन्डिङको व्यवस्था गरेर ती कुराहरूमा लड्नको लागि पनि सिटी काउन्सिलले ग्यारेन्टी लिन्छ भनेर सबै समुदायलाई आश्वस्त गराउनुभयो। र अन्तिम लाइन प्राय उहाँले भन्नुभयो, म सबै सम्बोधनमा यो भन्ने गर्छु भनेर उहाँले आजको सन्देशलाई बिट मार्नुभयो, आजको पावरफुल मेसेजलाई बिट मार्दै भन्नुभयो, इलेक्सन क्यान नट चेन्ज एट अल, दिस इज नट an end but it is just beginning भनेर अझ बढी युनिफाइड हुने, अझ बढी अर्गनाइज हुने र अझ बढी उहाँले सबै बेसलाई चाहिँ अब बढी अर्गनाइज हुनुपर्छ भनेर सम्बोधन गरेर न्युयोर्करको जुन भ्यालु हो, जुन बेसमा हामी डाइभर्सिटी अहिले बचाएर राखेका छौँ, त्यो बेस निरन्तर रहन्छ भनेर सबैलाई आश्वस्त पारेर अहिले भर्खर यो हलबाट, कुपर हलबाट बिदा हुनुभयो। आजको यस tutulko.com को विशेष प्रस्तुतिमा म शैलेश श्रेष्ठ यति भनेर बिदा मार्छु र त्यही लाइन दोहोऱ्याउँछु। निजी रूपमा मलाई पनि न्युयोर्क सिटीको सबै ठाउँमा लेखिने गरेको र मनपर्ने डायलग भनेर आजको यो सत्र र tutulko.com को यो विशेष प्रस्तुति बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। इफ यु सी समथिङ से समथिङ। आज न्युयोर्क सिटीको मेयर बिल द ब्लाजियोले चाहिँ जनतालाई सम्बोधन गर्नुभएको, त्यसकारण चाहिँ उहाँको सम्बोधन के थियो भने अहिले जाहीँताहीँ बायस र हेटको कुराहरू छ, जुन चाहिँ अब इमिग्रेसनहरू सम्बन्धीको कुराहरूलाई अबको नयाँ सरकारले के गर्छ भनेर सबैजना डराइरहेको कारणमा चाहिँ मेयरले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने न्युयोर्क स्टेटमा चाहिँ कुनै पनि कुराहरू घट्न हामी दिँदैनौँ र हामी सबैजनालाई प्रोटेक्ट गर्छौँ भन्ने कुरा आज उहाँले घोषणा गर्नुभयो। I am so proud about Maor. Right. I'm so proud as a Muslim. I'm so proud because we have an umbrella
over my head. Right. We have So you are fully support. protected. I am fully protected, though we are affected. Recent Donald Trump. Actually, how do you like Mayor? I would say this is very powerful. The statement. How would you describe how assured you are about this election? Donald Trump made his first horrific statements about people of faith, especially about Muslims. I stood on the steps of City Hall demonstrating, and I could not have believed that a person like that would have been president. The whole city, everyone should be together, all faiths should stand together. Specifically, it has been threat to the faith community as well, right? Yes. As Mr. Trump says clearly, repeatedly to the Muslim, that means all of us, right? What do you think? How do you get this? I think the mayor put it very well. Right. If somebody wants to hit one majority, he doesn't have a problem hitting any majority. So all the majorities will come together and together we will raise our voice. tutulko.com